Hola, muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de Marta y Esther. Marta está muerta y vamos a continuar desde el último punto donde lo dejamos, que recordar que lo dejamos en el punto cuando conseguimos todos los objetos y lo que nos pedía para poder ir a visitar a la dama del lago, o al menos encontrarnos con ella, supongo que para ver, o para que Giulia era, ¿no? Está desesperadamente pues buscando el porqué de la muerte de su hermana o cómo murió su hermana. Y nada, y pues vamos a continuar desde el último punto. A ver, no sé cuánto quedará más de juego, tampoco es un juego muy largo, era un juego cortito por lo que leí. Y nada, y con ganas de terminarlo y saber qué es lo que ha pasado y para empezar una nueva historia, por supuesto, una nueva aventura que vengo ahora de comprarme un nuevo juego que tenía muchas ganas de verdad que tenía muchas ganas, hacía tiempo que lo estaba esperando. Es un juego muy original, creo que es muy original. Como sabéis, nunca veo nada, no veo nada, pero por lo que poquito que he visto, me parece un juego muy original. Lo tengo aquí a mi lado, no sé si tenéis curiosidad ahora por saber, seguro que sabréis cuál es. No sé si lo veis. Ghostwire Tokyo. Bueno, creado por Bethesda. Bethesda es Bethesda es quien lo distribuye, que eran los de Evil Within, recordar Evil Within. Pero está Shinji Mikami, padre de Resident Evil, lo sabéis, ¿no? El creador de Resident Evil. Venga, pues ahora no toca hablar de este juego porque no pertenece a esta parte. Vamos a continuar con Marta y Esther. Venga, vamos allá. Vale, habíamos conseguido todos los requisitos que nos pedían en el juego. Tengo muchas ganas de saber qué es realmente lo que ha pasado, tío. Nos llevaremos una sorpresa, ¿eh? El espíritu de la Dama Blanca vive en el lago de la Tata, siempre me cuenta. Vale, lo tenemos todo, entonces. Esto fue una locura, lo del telégrafo, ¿eh? Esto, una locura muy grande. Vale, lo tenemos casi todo listo. Esto no. Esto es verdad, nos faltan encontrar las llaves. ¿Y qué? Esto no lo podemos abrir. No me he puesto a buscar la verdad la llave. Teníamos que haber ido primero, ¿no? Bueno, tampoco no sé si nos queda más juego, ¿eh? Mejor no termina aquí todo esto. Supongo que... ¿Cuántos capítulos llevo ya? 1, 3, 5 capítulos. 5 y con este 6. Pues estaremos a punto de terminarlo, ¿eh? Porque más o menos mis partidas son de 1 hora. A veces no llegan, pero a veces sí, a veces pasan. Hay alguno que hice más de 1 hora. Estaremos a punto de terminar este juego ya, ¿eh? Creo, vamos, no sé. Creo, a lo mejor no. No sé si voy bien, ¿eh? Sí, voy bien. Aquí sola por el bosque, ¿eh? A las tantas de la madrugada. No pasa nada, ¿verdad? No hay problema. Ese olor a bosque, ¿verdad? Qué bien huele, ¿eh? Vale, pues tendremos que ir a buscar la barquita. Que la tenemos ahí preparadita. Pues venga. Vale.
Vale, lo llevo yo. ¿Y dónde voy? Vale. Ahí. Vaya ruidaco, ¿eh? Madre mía. This little boat is Nanny's husband's pride and joy. He used to take me fishing in it many years ago. I don't understand why Mother never wanted me and Martha to use it. Vale, ¿y qué? ¿Y cómo voy aquí yo ahora? Ah, vale, pues por el otro lado. Ah, vale. Yo quería ahí meterlo en la arena, en la tierra. Hostia, qué ruidaco, tío. Uf. La puta barquita. Venga, va. A ver ahora qué vamos a liar aquí. ¿Y aquí qué hacemos? Uf. Ha cambiado el registro total, de la musiquita. Y mira qué lejos estamos. ¿Qué tengo que hacer aquí? This is the tree the lover was hung from, according to the legend. Vale, ¿y qué tengo que hacer? Que tengo que poner las cosas en algún lado. Uf, salían burbujas, ¿la habéis visto? Uf, qué mal rollete. A roll of film. It's the one that I was taking out of the camera just before I discovered Martha's body. It should contain shots from before that moment. With a bit of luck, one of the shots has captured the moment of Martha's murder. I will then finally have an answer. Was it really Mummy? I will develop it as soon as I can, but now it's time to speak with the White Lady. Madre mía. I will wear her lover's cross to draw her to me. Uf, el pelo, tío. A lock of my hair to enter into her world. I will use the tarot cards to communicate with her. Que mi gata ya The está dando first por 10 will saco be used aquí. like I did with Nanny. Once 2 cards have been chosen, it should begin. No me he enterado. Qué mal rollo esto, tío. Madre mía, que tenemos que ponerlas todas en una. Ya está, ¿no? Y aparecerá la dama de verdad. You camouflage yourself in the woods to approach me. You blend in with the water to make yourself known. You wish to communicate with me through the energy of symbols. You use my pain to summon me. You are very bold. You call upon me for knowledge that I do not possess, for answers I do not have. I am only a vessel, like water, like air, a vessel to move and breathe. It worked. Now I need to choose 2 cards. Here we go. Uf, a ver, voy a coger esta. Madre mía, pues vamos bien, ¿sabes? Esta. I
I can sense that you want to know who did it, but I do not have the answer. You must find it yourself. Do not ever try to enter through the front door if you wish to reach the heart. Your twin sister might have the answer you are looking for. Even after death, we leave traces of ourselves, don't we? Everything is indefinite if you look at the essence of things. Madre mía, tío, las cartitas que me salen, tío. You will no longer be able to tell light from darkness. In sorrow, the difference is so subtle. You are alone, and you will remain alone. Memories are abandoning you. They are your only true companions. Now they take the place of your happy childhood, and they may return to keep you company. Puedo coger más. Esta. Uf. You do not have control of yourself. There is a dark figure inside you. The wounds are feeding it. It will do things you do not like. It will use your desires, your guilt, the darkest parts of your conscience. The daughter, the house, the mother. The daughter comes from the mother's house, Hostia. then makes herself a home and becomes a mother. This cycle is broken. To undo the knot, find the sun. He is the original sin reflected on you. The one who gave you the light wishes to take it back. She wants control. Bit by bit, she is crumbling your life. You have to stop her. El hijo, tío. Madre mía, el diablo nos ha salido, tío. El puto Satanás, tío. Part of our soul Y el cuervo. embraces the people we love. It is then torn away from us when these people disappear. The wound is deep and it cannot heal. Faith vacillates. Death causes fear. But the church is a safe place. It is home and mother to its children. Faith is the light. Do not lose it. Finding it again is almost impossible. I lost it in sorrow, and without time, I am lost in the dark. Wow. What? ¿Que nos hemos caído en el agua? ¿Por qué estamos en el agua? Uf, el ruidito. Que
no podemos salir. ¡Qué mal rollo! ¿En serio? Uf, qué mal rollo, ¿eh? No puedes salir del agua. ¿Qué es esto? Wow, tío. Hostia, qué mal rollo. Qué heavy, tío. ¿Y qué se supone que tengo que hacer? No me sale mapa ni nada. Qué bizarro todo este. Pero no puedo salir, ¿eh? ¡Qué paranoia! Hay una luz. ¿Qué es eso, tío? Buah, esa cama. Vaya paranoia, tío. ¿Qué coño es esto? Ah, no, pues no es nada. ¿Dónde voy? No sé dónde tengo que ir. ¡Qué paranoia! Hostia puta, tío. Mira, tío. Está ahorcada. Hostia, la quería... Ah, tío. Wow, tío. Madre. ¿Qué hay en el agua? Parecían gusanos, tío. Esa es la llave de nuestra habitación. Me even more, but at least now I have this key. La llave de nuestra habitación, ¿no? Tengo mucha curiosidad, tío. ¿Qué vamos desnudas? Claro, me tendré que vestir, ¿no? Ah, pues no puedo. ¿Esa no será la caja de Marta? Sí. July 16th. Dear sister, I entrust my secrets to this letter. If you are reading it, things have gone as I thought they might, and I'm no longer there with you. First of all, I am not deaf, and I never was. Mother scared me when we were little, so I decided not to speak or listen anymore. It worked. In fact, Mother began to love me. They also found a scientific explanation for my deafness. Neurological damage caused by excessive pressure exerted by the twin during pregnancy progressively led to hearing loss. And like that, my decision was also transformed into a fault of yours. So I must put it right.
Do I have any other secrets? Unfortunately, yes, but a letter is too cold for such matters. Now that you know that I can speak, please go to the dark room. I have a hidden recording. Listen to it and you will hear my voice. Wow, qué fuerte. Why all of this madness, Martha? What else have you been hiding from me? You deprived me of your voice for more than 15 years. I can't wait to hear it now. Wow, o sea que Marta... Wow, Marta, tío, no era sorda. There is nothing here. Qué heavy, tío. Ya verás ahora la que nos va a contar, ¿sabes? Hi, Giulia. I know that this will seem absurd, but this is me and this is my voice. We are equals in this sense, too. Well, it's obvious, really. I've basically always spoken, and you were my voice. I'm going to meet my fate, so I don't want there to be any more secrets between us. I have to tell you that I'm pregnant. Embarazada. I'm pregnant with Lapo's baby. We had sex, and I never had the courage to tell you. I was so afraid of hurting you. I'm so ashamed. And now, how can I ever bring this child into the world? The baby is starting to show. Could you tell? That's why I'm no longer getting undressed in front of you. But for how much longer can I hide it? Yesterday, you asked me to go to the lake together early in the morning. You, the sleepyhead, early. I asked you to switch beds with me, like we used to when we were little girls. I got up at dawn and didn't wake you. I put on one of your dresses. Buah, tío. Se hizo pasar por Giulia para que la matara su madre, tío, porque escribió la carta. I wrote a card to Mother telling her that it was you who was pregnant, not me, and to come and see at the lake. I left it on the desk in her room. Sí, tío. Qué fuerte. Hija de puta la hermana, ¿no? Poco cabrona, tío. No era la arriba, ¿verdad? Y en verano la mató su madre. Then I felt the need to talk to you, and I remembered the recorder in the dark room. Vaya tela, tío. Vaya tela, tío. Alone and act as you. I will tell her everything you never had the courage to tell her. I will be your voice. I know how much she's made you suffer over the years. Unlike you, I remember all of the harm she has done to you, and it is my fault. O sea, le quería dar su hijo a ella. You will live a better life, and I will be able to rest in peace, knowing that I at least tried to put right what I have done wrong. I will go now. My last memory will be the image of you sleeping peacefully. ¿Y ahora qué hago? No puedo entrar aquí. Así, coño, que no veía. Es que como está todo tan oscuro. Hi, Giulia. I was upset, unbelievably upset. July 16th, that cursed day. Martha didn't wake me up.
Para ver los objetos. There was a dress missing from my wardrobe. ¿Y qué? Martha wasn't there, and we were supposed to go to the lake together. She even made her bed, which was unusual. I thought Mother woke up early, despite her medication, and asked her to do something. ¿Y ahora qué? Pues no me puedo ir. ¿Qué me dejo? Hay algo que me estoy dejando. Aquí. It was late. Martha hadn't woken me up as we had agreed, and I always overslept. I simply decided to go out and take the photographs by myself without Martha. Qué paranoico todo, tío. ¿Y ahora qué tenemos que ir para el lago? Madre mía. It was a foggy morning, but it was no longer dawn. It was a sign of something terrible. My mother had killed her beloved Martha with her own hands. I had then taken her place, usurping the throne of her affection. She would have never forgiven me. I had real reason to be afraid. ¿En serio fue la madre la que mató? ¿Así tan simple todo? ¿En serio? I searched for one of Daddy's pistols to defend myself. What a stupid little girl I was. In spite of everything, that roll of film still needed developing, even if it didn't prove she was guilty. I also wanted to search for proof of Martha's pregnancy. Vaya tela, tío. There are more and more weapons around, and everyone is scared after what happened. July 21st. Lapo is dead. They shot me in the back when I discovered his body. I thought I had hit rock bottom. These are soulless, empty days. After so many awful events, I finally managed to meet the White Lady, or so I believe.
The line between reality and dreams is becoming less and less clear to me. I thought a lot about her words, but they didn't shed any light on my assumptions. They kept ringing in my mind. Maybe I will understand when the time comes. Now I know for certain that it was Mummy who killed Martha, when she thought that she was me. Only a week ago, all of this would have seemed impossible. I just need to find the proof, so she can pay for what she has done. Ahora sí puedo. Joder con el bufo. Care about what people think. Or fear will prevent me from facing the music. It will be very difficult to recover from the mental collapse. Destiny is inevitable. The end waits for us. Pues nada, vamos a ver. Troops of the 8th Army. Units of an Indian division crossed the river Pesa on a vast front, and they advanced 2 kilometers south of Montelungo. Meanwhile, the New Zealand units have reinforced their positions that run from San Michel. Telegram. I'll leave it in the letterbox. Have a good day. Another telegram of condolence. Isn't it a bit late? Un poco. The New Zealanders conquer Tavernelli in the eastern sector of the battlefront. The troops of the 2nd New Zealand Division, British 8th Corps, conquer Tavernelli. The 6th South African Armoured Division advances on the heights near Greve, conquering the peaks of the Dimini and Fili Mountains. The 4th Division reaches San Giovanni. Dear Mrs. Irene K., following your call, we have received a telegram from Dr. D. Your request has been accepted. As soon as the police station issues authorization, we will send for the girl. While we wait, to avoid the girl taking any extreme actions, as per the fears you have expressed, we ask that you trust in the advice of her treating physician. I thank you for your generous and charitable donation to our institution. Director S. Volterra Psychiatric Hospital. Hijos de puta, Telephone madre. 0782. Now that she has discovered everything, she wants to lock me up in an asylum. Or maybe even worse, she wants to kill me and have everyone believe it was suicide. She is preparing all the finer details. Madre mía. Y la madre. Go to the dark room now. Not when she's around. I must stay as far away from her as possible. I could go to the cemetery instead to find out whether Martha really was pregnant or not. ¿En serio? ¿Por qué voy tan lenta? El cementerio, que es el que fuimos aquella última vez, supongo. Madre mía, tío. Qué poco, qué
mal pinta todo esto. Se supone que ese es el cementerio, ¿no? ¿O no? ¿Dónde tengo que ir? ¿Y dónde está? Ve al cementerio, debo revisar. Vale, pero el cementerio es esto, ¿no? ¿Dónde es el cementerio? ¿Esto qué es? ¿Esto es un cementerio? Ah, puede ser que sea esto. Puede ser. Joder, pero es que va tan lenta, tío, corriendo. Uf. Mira cómo corre. What? Joder. No la había visto, tío. Así vemos a la personaje, ¿no? Espero que sea eso el cementerio. Que no lo sé. Es que no hay nada más. Martha is in the family crypt. That place is scary. I don't remember, but Nanny told me we used to go there when we were kids, to see who was brave enough to go down the stairs. No one would ever go further than the first 2 steps. Now Martha's down there, alone, in the dark. She must be frightened. Uf. Vaya tela. The crypt is here. Not now. Ah, not now? Vale, vale. Let's hope the caretaker isn't around. That man gives me the creeps. ¿Quién coño habla? ¿Y dónde está Marta? ¿Aquí? I should water the plants. No one will do it. The caretaker clearly doesn't care. No, Lapo. Hostia, está el cuervo, tío. ¿Dónde está Marta? ¿Qué es por ahí?
A ver, ahí hay flores. Aquí. Family crypt is locked. The key must be in the caretaker's hut, as always. La caballa del sepulero. No, nada. ¿Y dónde está la cabaña? Hostia, tenemos que volver a ir para allá ahora, tío. Es que... vaya pesadilla. Es que correr muy lento, tío, se hace muy durillo. Tener que moverse para allí y para allá, ¿eh? Esto de tan lentitud, tío. ¿Eso dónde me va a llevar? ¿Eso dónde me lleva? A ningún lado. ¿Por qué a ningún lado? Tengo curiosidad. Go to the town Qué now. susto me ha What are pegado. these ideas that randomly pop into my head? Hostia, qué susto me ha pegado, tío. Joder, tía. ¿Y qué es la cabaña esta? ¿Y dónde es? Vaya, tío. Uy, ese culo que se mueve solo. Uy, qué mal rollo. Qué mal rollo, ¿no? Mira. Qué mal rollo. Como no sé, ahí me cago en todo, ¿eh? ¿Siguen los animales ahí muertos? Hostia, no tengo luz. Hostia, no me jodas que era esto lo que tenía que... Sí, tío. Vale, se me ha ido la olla, tío. Joder. ¿Y cuál es la cabaña? No sé. A ver si será esa de allá. Joder, macho. Claro, yo al ver la cruz pensaba que era ahí. Y era lo del puto telégrafo ese, tío. Menuda pesadilla.
¿Cuál será la cabaña? No tengo ni idea. Como sea, ahí mismo donde estábamos. A ver, ahí hay una puerta. ¿Cómo sea aquí? No, aquí no es. Tío, no sé dónde. Aquí. Joder, mira dónde era, tío. Y yo me he ido a tomar por This culo. door is locked, but I must get in. Maybe I can find something around here to break the Joder. lock. Vaya tela, tío. Llevamos aquí 3 años andando, tío. Venga, sí, Giulia, vamos. These are perfect for breaking the lock. I should hurry before the caretaker comes back. A ver, que quiero salir por la ventana, tío. Vaya puta la madre como que ha matado a su hija, Flipa, Everyone takes a side. I find myself siding with my family, but I'm not sure whether it is right. Instructions for the automatic telephone machine. For example, if you wish to call the number 0573, pick up the telephone from the hook and bring the receiver to your ear. You will hear a continuous tone. Firstly, place your index finger in the hole displaying the number 0. Turn the disc clockwise until it stops. Let the disc return freely to its resting position. Repeat the same steps for the numbers 573. Yo los he tenido esos teléfonos. Los he tenido, tío. Enough. I can't go on like this any longer. I can't go on pretending nothing happened. My family was slaughtered by these dirty Nazis. My daughter wasn't even buried, and I had to bury that half-blood instead. An Italian family that got cozy with the dirty Germans. Bastards, that's what they are. What am I supposed to do with my life now? I want to end it, but not without taking a few Germans down with me. You won't see me anymore, but you will hear about me. Long live the resistance. Viva Italia. Viva Italia. No puedo usar esto. Pues venga, vamos.
¿En serio vas a descuartizar a tu hermana aquí? I can see why we were scared as children. It's a rather gloomy place. Madre mía, ¿esto qué es? De la alta adquisición. Pinchos. Ah, no, ¿qué es esto, tío? O sea, ¿qué es esto? Pinchos, ¿no? Me he puesto mal rollo, tío. ¿Y qué? Marta sigue ahí podrida. Madre mía, que la va a liar esta hora aquí. Esta fue una de las escenas que PlayStation quiso censurar, creo, que es cuando... Pero será en plan cine, porque no... En realidad en la original tienes que interactuar tú. Como estoy interactuando, por ejemplo, ¿ves? Pero creo que eso es lo que ocurrirá, no. Será una cinemática y ya está. May God forgive me for what I'm about to do. I also pray Y that Marta you, sigue Martha, igual, will forgive me. Ya empieza la musiquita de locura. Wow. Madre mía, por favor. Realmente lo tenías que hacer tú esto, ¿eh? Pero PlayStation no quiere que... no quiso. Y le sale sangre aún, ¿eh? Madre. Hostia, van a ser dos, tío. It was true. Martha was pregnant. Pregnant with a deformed fetus with two heads. Twins again. They always said that it ran in the family. I was all the more shocked. I was doing things that I had never done before. I do not know what force was moving me. I became unstoppable. I decided to photograph the horror as evidence to show my mother and to everyone. Who knows why? Vaya tela, tío. Pero... hostia puta, tío. Vaya tela. Venga. Ay, no, me he equivocado. Me he equivocado. Pues vamos allá. Enough now. I will torture you no longer. I will come back to fix you, and I will stay and take care of you. We will spend so much time together. I love you, Martha. Pues ya está, chicos. Vamos a dejarlo aquí con esta espectacular imagen. Vaya tela, tío.
Qué heavy, ¿eh? Pues nada, chicos, vamos a dejarlo aquí después de esta impresionante imagen y nos veremos en el próximo capítulo. Hasta entonces, cuidaros. Bye, bye.